Today's video is going to be about why you should change your oil more often. Y le dijeron, tú no puedes llegar ahí. ¿Por qué? Porque tú eres un ladrón. That, ladies and gentlemen, is not normal. This is everywhere. Porque soy ladrón. Y el Espíritu le dijo, mandaste a hacer unos trabajos Look at en el altar. That was engine oil before. Y la compañía nunca te los cobró. Y tú sabes que lo tenías que pagar y nunca lo pagaste. It's pretty bad. Porque no te lo cobraron. Y yo no quiero It's everywhere, all inside, caked up. Pero él se impactó tanto que a el micrófono se subió. Y You can only imagine what this motor went through. Thanks, guys, for watching. Change your oil.